no let-up in heavy downpours since last night. Well, the Kamrup Metropolitan District Administration has issued an advisory to the citizens advising them not to venture out unless absolutely essential. The administration has also advised that occupants of residences which are prone to waterlogging and landslides must shift to a safer location or contact the district administration. Meanwhile, the Kamrup District Administration has launched the following helpline numbers. These are 1077 863 81 12297. And those in distress can also contact the Circle Officer in Dispur in the following number 83760 29984. আগৰ দিন এতিয়া গাঁৱতো নহয় ইমান পানী টাউনত পানী আগত দেখিছিলে নে আগত দেখা নাই এইয়া আজি প্ৰথম ইয়াত দেখিছো আপোনাৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা আজি অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা পানী এই এআঁঠু বিলাকে নামি নামি আহি লাগিছিলে নে লাগিছে এতিয়া আহোঁতো ভয় লাগি আহিছে মোৰ চিন্তা কৰি এনেকৈ পাৰ হ'মে মালিকক চিন্তা কৰিছোঁ মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এতিয়া সমস্যাৰ কথা আলোচনা কৰাৰ কথা নহয় যি এতিয়া এটা ডাঙৰ কথা যি আমাৰ গুৱাহাটী ফুটপাথবিলাকৰ ফুটা থাকে এইবিলাক ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টে আহি তাক চিহ্নিত কৰক যাতে এই বানপানীৰে কাৰো মৃত্যু হ'ব নালাগে আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনিল নগৰৰ বহুত মানুহ য'ত ৰিক্সা চলাই ঠেলা চলাই তেওঁলোকে ৰাতিৰ পৰা ঘৰ এৰি আহি ফুটপাথত আছে সেই ফুটপাথত থকা মানুহখিনিক যাতে অকণমান সহায় সাহায্য কৰি এটুপি খোৱা পানী হ'লেও তেওঁলোকক দিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ এটা আমাৰ অসমৰ এটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ গতিকে দুৰ্যোগ বিভাগটোৱে যাতে অকণমান চোৱা চিতা কৰে যাতে এই বানপানীয়ে কাৰো মৃত্যু নহয় উপায় নাই আৰু ৰিক্সা ভাড়াও লাগে বহুত গাড়ীত লাগে 100কৈ য'ত 20 টকা ত'ত 100কৈ লাগে গুৱাহাটী এখন মহানগৰী হৈ পানীতে দেখোন ডুব খাই আছে এইবিলাক চৰকাৰে ঠিক কৰিব লাগে 60 বছৰ হ'ল যেনেকুৱা সেনেকুৱাই দেখি আছো আৰু এইখন যে ব্ৰিজখন মাৰিছে একচুৱেলি কাম নাই ব্ৰিজখন বনোৱাৰ কোনো হেৰি নাই ওপৰেদি গেল তলৰ মানুহবিলাকে কি কৰিব এনেকুৱা মানুহগিলা আপোনাৰ এটা নিউনি যাও ৰাস্তা নাৰাখে এটা যে নিউনি যাব লাগে নিউনি যাও ৰাস্তা নাৰাখে চব বন্ধ কৰি দিয়ে ক'ৰ পৰা পানী যাব কায়ে একজলে মাটি এৰি নেদে আৰে মাটি মৰাংতে লগলৈ যাব নেকি মানুহবিলাকে অলপ নালা ৰাখ নিজৰো ৰাস্তা অলপ ভাল হয় চাইডে চাইডে কায়ো নাৰাখে খালি মাটিহে লাগে মানুহক Well, 2 persons lost their lives while 2 others are feared dead in a landslide at the Boragao area in Guwahati. The bodies of 2 victims have already been retrieved. The victims were staying as tenants in a campus owned by Nayan Raj Bongshi. Now, the victims have been identified as Manowar Hussain, Matiur Haq, Hasinu Ali, and Amrul Haq. All right, well, 2 persons lost their lives while 2 others are feared dead in a landslide at Boragao area here in Guwahati. The bodies of 2 victims have already been retrieved. The victims are staying as tenants in a campus owned by Nayan Raj Bongshi. The victims have been identified as Manowar Hussain, Matiur Haq, Hasino Ali, and Amrul Haq. ৰাতি আমি গম পাইছিলোঁ কি লেণ্ডশ্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জেগাটোত আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহি পেলাই এইখিনি আমি দেখিলোঁ কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে আৰু আমি গম পোৱা তাত 4জন লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ শুই আছিলে ৰাতি হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল ৱাল ভাঙি মাটিকে পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে 4জন বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু জানাত 3জন ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে আৰু 1জন কোকৰাঝাৰৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰি আছে ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে আৰু তেওঁৰ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছোঁ নিশা ৰাতি 1:30মান বজাতে ঘটনাটো ঘটিছে আমি তেতিয়া টোপনিতে আছিলোঁ পাহাৰত যেতিয়া ধস নামি যায় তেতিয়া আমি চাউণ্ডটো পাওঁ আৰু মানুহ আছিলে সিহঁতে চব ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া দেখা পালোঁ সম্পূৰ্ণ মাটি যেতিয়া নামি আহিছে তাতে লেবাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে লেবাৰ তাতে আছিলে মিস্ত্ৰী লেবাৰ তো
দেখা পোৱাৰ পিছত ইহঁতক এতিয়ালৈকে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। কাম চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। মাটিৰ তলত সোমাই গৈছে মাটিৰ তলত 4জনে সোমাই গৈছে, বহুত মাটি নামি আহিছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে বহুত মাটি নামি আহিছে। তো এতিয়া NDRF কাৰণে কাম কৰি আছে, পুলিচো আহিছে। এতিয়ালৈকে আমি নাম কেইটা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। একচুৱেলি জাগাটোৰ নাম আমি এনেকুৱা কৰি নাজানো, তো মিস্ত্ৰী লেবাৰ এনেকুৱা থাকে আৰু এইটো আমাৰ যি ঠিকাদাৰ আছে সিহঁতে গম পাব। তেখেতৰ লগত ঘৰৰ মানুহো আহিছে অলৰেডি। কি নাম? এই মাটিটো হ'ল সুবল চন্দ্ৰ চৰকাৰৰ, তেখেতে বিক্ৰী কৰিছে নয়ন ৰাজবংশীৰ। তো নয়ন ৰাজবংশীৰ তাতে ইহঁতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহ তাতে ভাড়া আছিলে। এই নেৰপাৰা বৰষুণতে এই মাটিবিলাক খহি আহি কিনে আমাৰ ঘৰবিলাক একদম ধ্বংস হৈ গ'ল নহয়। গতিকে আমি ভাবাই নাছিলো এনেকুৱা হ'ব বুলি। এনেকুৱাতো আৰু হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট। হয়তো আমি আছো আৰু নেক্সট আমাৰ নাতিন আৰু মোৰ ছোৱালী আছে। আপোনালোকলৈ আমি মোটামুটি 10 মিনিট পিছতে গম পাইছো, যেতিয়াতো শব্দ ওলাল তেতিয়া আমি ওলাই আহিছো। ওলাই আহি আমি গৰু ওলাই কিনে ওলাই দিলো, সিহঁতে চাওক মাটিৰ তলত। কোন 4জন মানুহ কি কৰিছিল সিহঁতে? এই কাম কৰি আছিল বিল্ডিং। আমি এনে হেল্প কৰিছোঁ, মানে ৰুমতো পানী ইমান ৰুমতো থাকিব জেগা নাই, সেইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহি কিনে অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু সহায় কৰিছোঁ। আমি একো বিনিময় লোৱা নাই, এনে কিবা যদি চাহ তাহ খুৱাই যায় কিছুমানে। গুৱাহাটীত যিটো সমস্যা এটা সদায় থাকিব, এনেকৈ লাগি আছে। যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ইয়াত এই প্ৰব্লেমটো সদায় থাকে। কি আৰু কৰিবি এতিয়া, বৰষুণ এতিয়া মানুহ কেনেকৈ কষ্ট পাই আছে। আগতো পাইছোঁ, কিন্তু এইটো সমস্যা কেতিয়া সমাধান নকৰে। কি কৰিম আৰু কোনফালেদি যাব এতিয়া, উপায়টো নাই। তো তাৰ কাৰণে ধৰক পাৰ কৰিব লগা হ'ল। তেখেতসকলেও বহুত সহায় কৰিছে, বন্ধু বান্ধৱ এইবিলাক যিখিনি আছে। আধালৈকে আহিছিলোঁ, আধাৰ পৰাতো নোৱাৰিলোঁ, মানে গাড়ীখনে ডুবি যায়, ইমানেই পানী। ভয় লাগিছে, কিন্তু এতিয়া ডিউটিটো পাব লাগিব ন, ডিউটিটো অন টাইম পাব লাগিব। টাইমৰ আগত নাপালেতো অসুবিধা হয়। চব ফালেদি গৈছোঁ, সেইপিনেদিও আপোনাৰ আহিব নোৱাৰি। ৰাজগড়ত বা ভাঙাগড়ত সোমাব লাগিলে এভৰি এণ্ট্ৰি মানে ক্ল'জ। কোনফালেদি আপুনি সোমাব, যোনফালে যায় আপোনাৰ ধৰক বাইকখন ডুবি যাব, মানুহটো সেই ওপৰেদি পানী গৈ আছে, এনেকুৱা টাইপতো ডুবি যায়। বহুত বেছি গৈছে। আজি মোৰ কমচে কম 200 টকা গ'ল, দুবাৰ ৰিক্সালৈ আহিলোঁ। 200 টকা তেওঁক কম, আকৌ মই দুবাৰ ৰিক্সা চেঞ্জ কৰিলোঁ। মানে আগত য'ত মই 40-50 টকাত আহোঁ। Well, like you heard it, the largest city of northeast Guwahati, which is the home to nearly 2 million people, has been adversely affected by flash floods. Now, rise in water level can become a major issue. Incessant rains and flash floods have hit normal life, being affected. And with educational institutions forced to cancel classes, offices are being hit too, as employees are unable to reach office in time. Well, the DC have asked people not to venture out unless necessary. And we have our helpline numbers that people can reach out. It's the administration had given the following numbers: 86381 12297. In Dispur, 83760 29984. And the Circle Office in Guwahati, it's 95082 09686. All right, now look at those visuals on your screen. Water levels rising as we speak, and it can become a major issue, keeping cars and people vulnerable to accidents. Well, barring parts of the city, most of Guwahati is witnessing the same situation. And meanwhile, our editor-in-chief, Wasbir Hussain, spoke to Kamrup Metropolitan Deputy Commissioner Pallav Gopal Jha on the prevailing flood situation. Let's listen into that conversation. I'm now joined by Mr. Pallav Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro. Mr. Jha, can you describe the situation in Guwahati? What is the death toll of landslides? And most of the roads are understood to be underwater, as we have been seeing the whole morning. Because of incessant rains, we are facing problems of vulnerability towards urban flooding and the landslide and all. So we had a very unfortunate incident last night around 2:30, and we have lost some lives also, but the bodies have been recovered. 4 or 5 major landslides have happened around the city, and we have been addressing to that. Apart from that, there is major water logging in the city, and that's why we have requested people not to move out of their house unless it's absolutely essential. And we have also opened our helpline numbers for people who feel that they are
in vulnerable locations. We are requesting them to move to the safe locations. At the same time, we have opened our helplines of circle officers' phone numbers and the toll-free helpline of DDMA. Right. So that we can create relief camps if need be. Right. And what is the casualty out of these landslides? Total casualty. Total people dead. Four people died in the morning. It was an unfortunate incident. A house fell down and it was. It came on a construction site, so there were 4 laborers there, and we lost all their lives. So, but we are in touch with the family, with the police, and hopefully some kind of ex gratia payment we will be able to do at the earliest. Right. Have you taken the help of the SDRF and other rescue agencies? Absolutely, SDRF, NDRF both are helping us since morning. There are many routes where, because of landslide, trees have fallen. Power lines have got snapped, so APDCL is on the field, revenue officials are on the field, SDRF, police, everyone is on the field. We are monitoring very carefully, and as the situation moves on, we will respond more proactively, and relief camps have already been readied and kept in mind in case people need to shift there. Absolutely. Mr. Pallab Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro, thank you very much for speaking to Northeast Live. Thank you. Well, we will continue to bring you all updates from that story, but for now, let's move on. The all-important executive meeting of the Assam BJP will begin today at Difu in Karbi Anglong. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, besides other top party leaders, will be attending this meeting. It needs to be mentioned here that the BJP executive meeting in Difu comes after the Saffron Party swept the Karbi Anglong Autonomous Council elections with landslide victory. Meanwhile, BJP leaders have already started arriving at the venue. Our Chief of Bureau Arindam Das spoke to the Assam BJP President Bhobesh Kolita, who is already in Difu. यहाँ पे आज से 2 दिन की एक स्टेट एग्जीक्यूटिव होने जा रही है बीजेपी की, क्या क्या मेन एजेंडे रहेंगे, कौन-कौन रहेंगे इस मीटिंग में? आज से कल तक 2 दिन का हमारा स्टेट कार्यकारी बैठक कार्बी आंगलॉन्ग में होगा और इस बैठक में बहुत सारा मुद्दा हम लोग डिस्कस कर लो। जैसे 2 रेजोल्यूशन होगा, एक गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट पिछले दिन अर्थात पिछले 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जो आंसू लिया हुआ उसका भी चर्चा होगा। फिर एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन वो भी डिस्कस होगा। फिर आने वाला दिनों के लिए, आगामी दिन के लिए पार्टी का कार्यक्रम क्या क्या होगा उसको भी चर्चा होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग हो रहा है, क्या पार्टी का स्ट्रेटेजी रहेगा? देखिए, आने वाला जो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा देशव्यापी, उसके लिए भी हम लोग तैयारी है। इसके लिए एक दिशा, इसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा, एक्शन प्लान तैयार होगा, कार्यकर्ता को कैसे हम लोग आगामी दिन के लिए एक्टिविटी कर रहा हो, हमारा जितना लाभार्थी है उसका साथ कैसे हमारा रिलेशन संपर्क बिल्डअप होगा, सभी हमारा डिस्कशन होगा। देखा गया कि जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस आधार पर देश को जैसे एक मजबूती दे रहा है, मजबूती हिसाब से देश का अंतर्गठनी हो, कनेक्टिविटी हो, देश का प्रतिरक्षा हो, सभी को डिस्कस हुआ, वो सारा डिस्कस वहाँ पे होगा। देखा गया कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला, 26 आउट ऑफ 26 मिला है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? यह अच्छा बात बोला। देश की प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्बी आंगलॉन्ग पहाड़ में आया, वो आया चुनाव के लिए नहीं, यहाँ के जो विकास धारा को त्वरान्वित करने के लिए उसका कर कमल से बहुत सारा स्कीम का हम लोग लॉन्चिंग किया, उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। उसके बाद हमारा असम की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी बार बार यहाँ पे आके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का हॉस्पिटल, वहाँ का मेडिकल, वहाँ का जो रोड कनेक्टिविटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ पे वेटरनरी कॉलेज, सारा व्यवस्था वो करा दिया। इसलिए कार्बी आंगलॉन्ग का राइज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्टोरी बीजेपी को मिला।
तो बीजेपी क्या अभी एक विजय दिवस मनाएंगे यहाँ पे जोर शोर से? हाँ, साथ साथ कार्यकारिणी बैठक भी होगा, हमारा विजय दिवस भी वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। अच्छा, ये स्वेरिंग इन कब होगा? स्वेरिंग देखिए, आजकल तो हमारा बैठक है, हम लोग पूरा व्यस्त हो, 2 दिन के बाद सीएम कौन बनेंगे? तुलिया? देखिए, हम लोग अभी तक बैठा नहीं, जब हम लोग का बैठक होगा आपको पहले जानकारी मिल जाएगा। Now, putting all speculations at rest, 2 individuals who were abducted from Manipur's Churachandpur district have been released. This indeed is a big development after security forces launched intensive rescue and search operations since June the 12th after the duo were abducted by suspected rebels. The 2 victims who were kidnapped are Kam Muan Pao, the founder of Zomi Finn's music band, and also the chief of MT Jaltam village. Well, the other victim has been identified as Gokhan Thang, hailing from Khajang in Churachandpur. Meanwhile, a daughter of the abducted village chief has expressed gratitude to one and all who have helped in securing her father's safe release. Well, today, for the safety return of my father, I express my sincere gratitude to our Heavenly Father and all the people who are involved for the safety return of my father. Well, today, for the safety return of my father, I express my sincere gratitude to our Heavenly Father and all the people who are involved for the safety return of my father. And in what has come as a concerning development, a Malaysia-based activist group, Dragon Force, has launched a series of cyber attacks against the Indian government over Nupur Sharma's remark on the Prophet. Following recent remarks by suspended BJP spokesperson Nupur Sharma about Prophet Muhammad, the Malaysia-based activist group Dragon Force has launched a series of cyber attacks against the Indian government. Well, the hacking group has launched a campaign which they have named as Ops Patuk, which translates to strike back against the Indian government. Well, this concerning development has come to light after Bengaluru-based cybersecurity firm CloudSec discovered a tweet posted by a Malaysian hacktivist group. And according to CloudSec researchers, the primary goal of the attack was to retaliate against the Indian government for the controversial comments made against the Prophet. Now, to enable their allies to launch attacks, the group shared Indian users' social media credentials, particularly Facebook access and leading bank username and password combinations. Now, during the detailed investigation by the cybersecurity firm, multiple threat actors participating in this operation and hacking various Indian websites came to light. Now, the group has also shared evidence that they have hacked Indian government websites with government dot in domains. Now, in a bid to avert any further misunderstanding, Elon Musk will speak to Twitter Incorporation companies' employees this week. The event was announced by Twitter's chief executive Parag Agrawal in an email to staff on Monday. Mr. Agrawal told the employees they could submit questions to Mr. Musk in advance of the meeting. The meeting will be held on Thursday, and employees can directly ask questions to Musk. The multi-billionaire Tesla boss is expected to take questions from Twitter's workers at the meeting. Now, the all-hands meeting will be the first time that Mr. Musk will have spoken directly with the company's workforce since launching his takeover bid. Now, meanwhile, Mr. Musk has warned them he may quit the deal if the firm fails to provide data about fake accounts on the platform. Earlier this month, he threatened to walk away from the deal, accusing the social media company of thwarting his request to learn more about its user base. And in a letter filed with regulators, Mr. Musk said he was entitled to do his own measurement of spam accounts.
And in what has come as a major breakthrough for security forces in Jammu and Kashmir in the war on terror, 2 terrorists of the proscribed outfit Lashkar-e-Taiba were gunned down in a late-night encounter in Srinagar on Monday. Well, the Kashmir police has informed that the terrorists had planned to attack the forthcoming Amarnath Yatra. With this, a major terror incident has been averted by the forces in the valley. Now, apart from the 2 terrorists killed, 1 policeman also received injuries in the encounter that took place at Bemina in central Kashmir's Srinagar district. Now, based on prior information about the presence of terrorists in that area, the encounter started the incorporation. Now, well, it may be mentioned here that there have been a series of anti-terror operations in Kashmir over the past few months in which many terrorists and their commanders have been eliminated. Now, most of these operations have been jointly conducted by the police and the army on the basis of specific intelligence inputs. And the center is likely to announce the Agnipath recruitment scheme for defense forces today. Under this, soldiers will be recruited for a tenure of 4 years only. And as per the plan, the chiefs of the 3 services will address a press conference to announce the details of the plan. The chiefs of the 3 services had briefed Prime Minister Narendra Modi 2 weeks ago about the Agnipath scheme for recruiting soldiers, which would pave the way for inducting soldiers into the security forces for a short term. Well, the scheme is being implemented by the Department of Military Affairs. Now, under the new Agnipath scheme, youths will join the army for a period of 4 days and serve the nation. The scheme is part of the government's efforts towards reducing the expenditure and age profile of the defense forces. Other places for recruitment can also be significantly expanded. Now, at the end of 4 years, about 80% of the soldiers will be relieved of duty and will receive assistance from the armed forces for further employment opportunities. Now, many corporations will also be interested in reserving jobs for trained and disciplined youth who have served their country. It has been estimated by the armed forces that thousands of crores in salary, allowances, and pension can be saved if a large number of soldiers are recruited under this door of duty concept. Now, in a significant development, the Chinese ambassador to Sri Lanka, Ki Zhenhong, met his US counterpart, Julie Chung, in Colombo and held discussions on broad topics of mutual interest and pledged support in helping the island nation mitigate its crippling economic crisis. Commenting on the meeting, US Ambassador Chung said the discussions centered on the current political and economic situation in Sri Lanka and asserted that there was an exchange of ideas on trade, investment, and development. Both envoys agreed on the need to jointly come forward in helping Sri Lanka weather through the current economic and political crisis. The meeting assumes significance and comes at a time when Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe said that last week that his government could not tap onto the $1.5 billion credit line from China and is yet to hear back from Beijing on the $1 billion loans. Sri Lanka is currently facing its worst economic crisis since independence from the Britain in 1948. While the economic crisis has prompted an acute shortage of essential items like food, medicine, cooking gas, fuel, toilet paper, and even matches, with Sri Lankans being forced to wait in lines lasting hours outside stores just to buy fuel and cooking gas. And with that, we wrap up the bulletin. I will be back with afternoon headlines. Stay with us. The most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Sterling Reserve, come alive. Himalaya Purified Neem Face Wash. এও এক্সপার্ট কেনে কই? এটো ক্লিনিক্যালি প্রুভেন হয় যে ইয়াৰ আছে নিম আৰু হালধিৰ এন্টিব্যাকটেৰিয়েল গুণ যি পিম্পল আটল কৰে আৰু স্কিন কৰি তোলে একেবাৰে হেলদি। বাহ,
Himalaya Purifying Neem Face Wash, Pimple Free Healthy Skin or Expert. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ এও এক্সপাৰ্ট কেনেকৈ এইটো ক্লিনিক্যালি প্রুভেন হয় যে ইয়াৰ আছে নিম আৰু হালধিৰ এন্টিব্যাকটেৰিয়েল গুণ যি পিম্পল আঁতৰ কৰে আৰু স্কিন কৰি তোলে একেবাৰে হেলদি বাহ Himalaya Purifying Neem Face Wash, Pimple Free Healthy Skin or Expert. গুড মৰ্নিং খুৰা একাপ আদা দিয়া চা এই আমাৰজনী মোদীজী মোৰ পৰিয়াল বাৰু খুৰা আপুনি দেৱালত কিয় লিখিছে মোদীজী মোৰ পৰিয়াল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক চিনি পায় নেকি চিনিতো নাপায় কিন্তু আমাৰ দুখ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে মানে নুবুজিলা ঘৰে ঘৰে বিনামূলীয়া ৰাচন যোগান ধৰে বেজি দিয়ালে আৰু মাজনী সংকটত যোনে তোমাক লগ দিয়ে তেওঁহে প্ৰকৃততে পৰিয়ালৰ বুজিলো খুৰা আপোনাৰ পৰিয়াল বেষ্ট হয় লোৱা চাহ খোৱা Evening Prime, the prime time news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.